Professor Dr. Abdul Wadud Choudhury, Head of the Department of Cardiology, Dhaka Medical College, and Vice President of our Society of Cardiovascular Intervention, and he also Chairman and Co-Director of IPDI, academic organization, and I am Dr. Mohammad Azizur Rahman as a moderator. Our today's online seminar is supported by Novartis Sandoz division. Now I am requested from the side of Sandoz welcoming speech from Mr. Monirul Islam, business head. Mr. Monirul Islam, welcoming speech. Thank you, sir. একটু kindly confirm করবেন আমাকে শুনতে পারা যাচ্ছে কিনা? শুনতে পাচ্ছি আমরা। Clear. Thank you, sir. Honorable Chairperson Professor Mohammad Nazrul Islam sir, আজকের প্রোগ্রামের keynote speaker Professor Dr. Mohammad Shahabuddin sir, distinguished panel of expert Professor Dr. Abdullah Shafi Mujumdar sir, Professor Dr. Mir Jamaluddin sir, এবং আজকে আরো উপস্থিত হবেন প্রফেসর ডক্টর আব্দুল ওয়াদুদ চৌধুরী স্যার, eminent professors of cardiology, medicine and other medical fraternities, and all the other respected doctors present in this program. On behalf of Sandoz Bangladesh, we warmly welcome you in today's scientific seminar on the European Society of Cardiology guidelines on treatment of non-ST elevated acute coronary syndrome. Today, we feel humbled and extremely privileged to be part of this program, and we express our sincere gratitude for valuable presence here. We show utmost respect and solidarity to the doctors community of this country for their relentless contribution to the humanity and service to the patient of Bangladesh. Our deepest condolences for the departed souls of the frontline medical fighters during the pandemic. We stand beside you, we salute you. We strongly believe that, along with many other things, continuous medical education is playing an important role facing and navigating this unprecedented situation. And please consider Sandoz as your academic partner for this kind of learning intervention. We commit, will remain as your trusted partner on this, as we have been your trusted healthcare partner for the quality medicine for the last 48 years in Bangladesh. Once again, we thank you all for joining this webinar and wish you a great scientific session today. Thank you. Thank you, Mr. Monirul Islam. Besides our chairperson, panel of experts, lots of our senior cardiologists, our teacher, and fellows are participating today. I will introduce them in my later part. Now I am requesting Professor Dr. Mohammad before going to our presentation, all suggested to uninterrupted presentation. Please. If you have any question, you can unmute yourself and ask the question, or you can put your any question in our chat box. We will answer your question. Thank you very much, sir. Am I audible? Sorry, audible, sir. Yeah, is this slide is visible on yes, screen? Sir. Yes, sir. Okay, thank you very much, Azizur Rahman Roman. Thank you very much, the organizer, Sandoz Bangladesh. Very good evening from Sylhet. I am Dr. Shahabuddin, Professor and Head of the Department Cardiology, Sylhet Osmani Medical College. I am working in medical college for 10 years, and I am greetings from this holy Sylhet. And today, in this seminar, that of my teachers who are in chairperson, panel of experts, and presenters and guests. First of all, I like to thanks
Professor Nazrul Islam sir, for his kind presence in this seminar as chairperson, along with Professor Abdullah Shafi Mazumdar, who is my teacher, guide and mentor, and Mir Jamaluddin Abdul Adud Chaudhary, professor and head of the Department of Cardiology, Dhaka Medical College, Mir Jamaluddin, director NICVT, and Abdullah Shafi Mazumdar sir, ex-director NICVT. I'm very much grateful to all of you due to their presence. Today I am going to present the 2020 European Society Cardiology Guideline for the management of acute coronary syndrome in patients presenting without persistent ST segment elevation. It's a big discussion. It's a big recommendation from the European Society. In last year, I will try my level best to present the most of the highlights that they have recommended for their this guideline, and they have give some new idea, and they have revised some described. So there is some revised things, and there is some new things. Going to presenting the management, I will introduce the definition, physiology, pathology, and the clinical features of the non-STACS. Patient with acute chest discomfort but no persistent ST segment elevation, that is non-ST segment elevation (SCS), exhibits ECG changes that includes transient ST segment elevation, which is not more than 20 minutes, persistent or transient ST segment depression, T inversion, flat T waves, or pseudo-normalization of the T waves, or other hands ECG may be normal. This is the scenario in which we can call it a non-STACS. This is a new terminology in the era of acute coronary syndromes. That acute coronary syndromes had been divided in two parts. One part is ST segment elevation, another part is without ST segment elevation. Today, the discussion is focused on the management aspects of that ACS in which there is no persistent ST segment elevation. If we consider the pathological correlation at the myocytes level, that is cardiac myocytes necrosis, it is when present in non-STMI, that is when there is necrosis, it is, but there may be ischemia without necrosis, and this should be termed an unstable angina. So non-STACS includes both the terms, that's unstable angina and the non-ST myocardial infarction. So its correlation with pathology, it can be assumed that the clinical pictures may vary from asymptomatic status to a hemodynamic compromise, or maybe electrical compromise, or patient comes with cardiogenic shocks. So there is divergence of presentation, there is a wide range of pathological variation, and there is a presentation is also variable, as because there is chest pain or shortness of breath that may present in variety of diseases. So there may be a diagnostic clue or diagnostic algorithm by which we can easily diagnose the acute coronary syndrome without persisting ST segment elevation. And these are the new sections that has been proposed in these guidelines. The myocardial infarction, non-obstructive coronary artery, and this is a SCAD. Previously, it may be that is a stable coronary artery disease. No, this is not a stable coronary artery disease. This is a spontaneous coronary artery dissection. And QI in ST segment, SCS segment, QI means quality indicators. There is some new revised concepts, that is rapid rule in and rapid rule out algorithm. That was previously proposed, but they have changed their algorithm in 0, 1 hour, 2 hour, and 3 hour algorithm proposed. And risk stratification for early invasive procedure, they have revised, proposed some risk stratification modules. Of them, GRACE score is very much important. Other than GRACE score, others score may be used.
Definition of high risk, bleeding risk, and definition of very high and intermediate ischemic risk. Because based on this ischemic risk, either bleeding or hemorrhagic or ischemic, the anticoagulation is planned, dose, duration, and the extended form. Which patient will get benefit from which type of anticoagulation or antithrombotic therapy. There is gap in evidence and the corresponding RCT level. We will not discuss this thing here today. So this is a revised criteria, that is diagnostic algorithm entries in the acute coronary syndrome. This is well known to all of us. That's the clinical symptoms of symptoms and the vital signs, that is chest pain, pulse, blood pressure, heart and lungs. We will consider all these things when we assess a patient with acute coronary syndrome, and it's categorized patients if they're stable and non-stable or cardiogenic shocks. If the patient with cardiogenic shock, there is no BP, repeat pulse, and heart lungs basis scrapes, and when patients require inotropic supports, there is ST segment elevation and troponin is raised. Directly, this patient will go to the rapid rule-in procedures. Other than when this on the left-hand side, there is no ECG with left chest pain, and troponin is normal in subsequent 0 hour and 1 hour algorithm. In left-hand side, the chest pain, ECG, and the troponin 1 and 0 hour interpretation, if it remains normal, it virtually excludes acute coronary syndromes. But in between there is a gray zone, and this patient should be observed either in the ward or in CCO, depending upon its subsequent managements. As because if the first 2 samples of troponin I in 0 hour, that is an presentation, and 1 hour after remains normal, or if there is no substantial rise of troponin I, then this 3rd sample should be done, but should be advocated, that should be recommended by the ESC at 3 hours, along with echocardiogram, to determine the wall motion abnormality as well as to substantial rise of troponin, so that it can be categorized as rule in or rule out. If there is rule out, then the other causes, that is differential diagnosis of chest pain, should be evaluated, which should include the cardiac, vascular, respiratory, GIT, and the cardiovascular, neurogenic, and the musculoskeletal pains. So in between the rule-in, that is STMI and non-STMI, and the non-cardiac causes, they are in between the unstable angina and the other causes, that is the other than cardiac causes. This is a beautiful diagram that proposed by the European Society of Cardiology. They have differentiated the roles of high sensitive troponin over the conventional troponin. They have tried to establish the role of high sensitive troponin for the last decades, to establish it as a standard marker for evaluation of the patient with acute chest pain, as because the high sensitive troponin is measured in nanogram, and in conventional troponin is measured in microgram. There is 1,000 times more diluted in high sensitive troponin, but it is invaluable in detecting the troponin if it is substantially elevated. That is, it is more than 100 nanogram. Then both conventional and the high sensitive troponin can detect the troponin level. But if there is substantial increase in between the normal and slightly normal level, this is the role in which high sensitive troponin can detect the myocardial infarction, previously which was normal in conventional assays. So high sensitive troponin gives the negative predictive value for acute myocardial infarction, and it reduces the gap between the unstable angina and non-STMI. Most of the 20 to 24% of the patients become positives with conventional high sensitive troponin.
that was previously diagnosed as unstable angina or was considered as normal. And this is a big list of the troponin I that may be elevated other than type 1 myocardial infarctions that are tachyarrhythmias, heart failure, hypertension emergency, critical illness, myocarditis, Takashima disease, valvular heart disease, aortic dissection, pulmonary embolism, pulmonary hypertension, renal dysfunction with associated cardiac disease, acute neurological events, either stroke or subarachnoid hemorrhage, cardiac contusion, cardiac procedures, and myocardial, endomyocardial biopsy, hypo and hyperthyroidism, infiltrative disease, and myocardial drugs and toxicity. So there is big list that can rise the troponin I. And increase the troponin I is not necessarily acute MI. It must be present in the clinical context of ischemia. So this is the algorithm that 0 and 1 hour algorithm that is proposed by ESC. They have want to popularize it that each and every patient should get the blood troponin at 0 hour, that is at presentation, and it should be repeated with 1 hour. And if in presentation it is very low and there is no substantial rise in 1 hour, it's totally ruled out. And if it is high in 1 hour presentation and substantial rise in 1 hour, it is rapidly ruled in. In between, there is a gap, there is a gray zone in which they have recommended the third sample at 3 hours with echocardiogram and to be designated patient in the form of discharge, ward, or a CCO, and in which they can perform the subsequent management according to needs, either angiogram or CT angiogram or non-invasive tests. This is their proposed algorithm in which blood are drawn and clinical decision using the European Society. This is more or less the same things. That if the blood is drawn at presentation, it's become normal. And if the blood is drawn more than 3 hours from the stage point onsets, it virtually excludes the causes of acute myocardial infarction. Then you will have to decide the other differential causes. And if any settings, that is 0 hour, 1 or 2 hour or 3 hour, there is substantial rise of troponin, it should be rapidly ruled in, and the subsequent management will depending upon the risk stratification, either high risk or very high risk or low risk. Either immediate invasive angiogram or invasive angiogram within 24 hours or medical managements. And these are the differential diagnosis of chest pain, cardiac, pulmonary, vascular, gastrointestinal, orthopedic, and cardiac anxiety. These are the very important things that we must overlook in tension pneumothorax, pulmonary embolism, aortic dissection, as because this specific variety demands a specific treatment. For recommendation for diagnosis, risk stratification, imaging, remote monitoring in patients with suspected SCS, it's very much essential that to diagnose the acute coronary syndrome, everyone have to take the history, symptom, sign, and ECG laboratory test, including high sensitive troponin. High sensitive troponin, I have already mentioned ECG. It should be done on presentation within 10 minutes. If the ECG is not diagnostic and the patient is still symptomatic and there is suspension of disease, acute coronary syndrome, repeat ECG may be done after a few minutes, within 15 to 20 minutes or 1 hour later. But additional ECG leads may be taken in V34R or V567s, and ECG monitoring should be continued until the non-STMI has been diagnosed or ruled out. In high cases, there is chance of arrhythmia, the patient should be monitored for prolonged period. But in case of without symptoms but unstable angina, there is maybe chance of coronary artery spasm. In that situation, the ECG monitoring can be extended.
Echocardiogram, it's a great value in patient presenting with cardiac arrest or patient with hemodynamic compromise or mechanical complications suspected in this. See, coronary CT angiogram, this is a new version that has been proposed by the ESC that the patient without any changes in ECG and troponin, patient is hemodynamically stable and there is low to intermediate risk of coronary artery disease. These are the situations in which we can recommend the coronary CT angiogram rather than going for invasive coronary angiogram. So this is the new concept from ESC that coronary CT angiogram may be undertaken in non-STEACS in a stable patient without raise of troponin, ECG changes normal with low to intermediate risk of cardiac events. And GRACE score, it's a computed program in which we can do for coronary angiogram. If the GRACE score is 140 or more, then coronary angiogram can be advised. And this is the determinants of the antithrombotic treatment in coronary artery disease. As we know, the antithrombotic treatment is the very key factor or is the key determinant for the management of acute coronary syndrome presented with non-ST elevated MI, non-STACS. And the antithrombotic treatment is balanced between the ischemic and the bleeding risk. And the choice of the drug and the drug dosing and treatment duration will depend upon several factors, intrinsic and extrinsic factors. The intrinsic factors are patient characteristics as well as age, sex, race, history of ischemic or the bleeding events, and the clinical presentation either presented with coronary syndrome or acute coronary syndrome, comorbidities like CKD, diabetes, peripheral artery disease, and the heart failure. And the extrinsic factor, the co-medication, the need for oral anticoagulation treatment, and various drug-to-drug intervention, and the procedural aspects, whether the patient is going for PCI or CABG, procedural aspects, either radial or femoral, invasive procedure or conservative procedure. With these things all putting together, that is the extrinsic and intrinsic factors, the choice of the antithrombotic and antiplatelet and dose and duration is determined based on ischemic and bleeding risk. This is the another picture for antithrombotic treatment in non-ST elevated acute coronary syndromes. This, the bottom is the antiplatelet and upper part is anticoagulant. In anticoagulant, vitamin K dependent anticoagulant, enoxaparin, fondaparin, unfractionated heparin, and dabigatran, apixaban, endoxaban, rivaroxaban, they can be used and they act in the different coagulation cascades and prevent the coagulation. At the same time, aspirin and P2Y2 inhibitor, clopidogrel, prasugrel, ticagrel, and at the same time, glycoprotein 2B inhibitor, iptipevite and tyrubevite acts on the different coagulation cascades that prevents the coagulation systems. And this is a chart in which we can use in the day-to-day routine practice that if the patients are getting the dual antiplatelet or anticoagulant therapy, the drugs should be stopped. Clopidogrel and ticagrel 5 days and prasugrel for 7 days before going to any operative procedures. And this is the algorithm of antithrombotic therapy in non-STACS acute coronary syndrome patients without atrial fibrillation undergoing percutaneous coronary interventions. So again, when the diagnosis of non-STACS is confirmed, then anticoagulation, low molecular weight heparin, unfractionated weight heparin, and biliverdin may be given. Among them, unfractionated heparin is class 1 indication, enoxaparin IB is class 2 indications. Then we'll have to decide the bleeding risk. If the bleeding risk is high, then
1 month dual antiplatelet should be given, aspirin and clopidogrel, and after 1 month only the clopidogrel should be continued, and for 12 hours and beyond 12 hours it should be considered depending upon these clinical pictures. And in case of in a high risk group, again aspirin and clopidogrel should be given up to 3 months, and after 3 months the extended role will be given by aspirin only. And in patients with low bleeding risk, there may be again divided into ischemic risk. When there is low ischemic risk, the anticoagulant treatment should continue for 3 months. That is aspirin and ticagrelor. And as default strategy, dual antiplatelet therapy, it may be continued either aspirin or prasugrel, aspirin ticagrelor, or when this aspirin prasugrel, aspirin ticagrelor is not available, then aspirin with clopidogrel may be continued up to 12 months as a default DPT strategy in low risk patients with bleeding. But again, this patient will be divided in 2 parts for extended antiplatelet, antithrombotic treatment. The patient with high ischemic risk, they can be benefited from adding the rivaroxaban low doses, that is 2.5 milligram for extended time with aspirin. But if there is ischemic risk is moderate, in that cases, dual antiplatelet may be continued beyond 12 months. This is in short the treatment protocol of non-STEACS we are going with PCI. The recommendation of the anti-ischemic drugs in acute phase of non-ST elevated myocardial acute coronary syndrome, that is sublingual. It is a normal in case of acute coronary syndromes as are similar. That is sublingual or IV nitrates, and early initiation of beta blocker treatment are recommended in patients with ongoing ischemic symptoms without contraindication. It is recommended to continue the chronic beta blocker therapy unless contraindicated in overt heart failure. IV nitrates are recommended in patients with uncontrolled hypertension or sign of heart failure. In patients with suspected or confirmed vasospastic angina, calcium channel blocker and nitrates should be considered, and beta blocker should be avoided. This is another diagram, the algorithm of antithrombotic therapy in non-STEACS elevation, acute coronary syndrome, patients with atrial fibrillation undergoing coronary intervention or medical treatment. Here, atrial fibrillation is present, patient is going for PCI. Again, the therapy is divided in 3 parts, that is in high bleeding risk, high ischemic risk, and default strategy. In default strategy, the triple antiplatelet therapy was considered, that is dual antiplatelet therapy plus NOx. Dual antiplatelet therapy, that means aspirin and P2Y2 inhibitor, preferably clopidogrel, not the prasugrel or ticagrelor, as because in the triple therapy when combined with the NOx, the aspirin and the prasugrel and ticagrelor is not advocated as a part of routine triple therapy. So triple therapy is advocated in all cases up to 1 week in default strategy, high bleeding risk or high ischemic risk. And default strategy, rest of the 11th month, patient will receive a NOx plus a single antiplatelet therapy, preferably clopidogrel. And in in high bleeding risk patients, the dual therapy, that is NOx plus single antiplatelet therapy up to 6 months, and after 6 months, NOx only alone, either rivaroxaban. And after 12 months, the antiplatelet drug should be avoided or omitted. And after 12 months, only the NOx is advocated in all stages, either default strategy or high bleeding risk or high ischemic risk. This is class 1 indication, that is beyond 12 months, patient will receive only NOx. And in high ischemic risk, the triple therapy
is continued maybe up to 1 month, and after 1 month, next 12 month, 11th month, that is dual antiplatelet, NOx plus single antiplatelet agent. This is in short the treatment proposed algorithm in case of atrial fibrillations. And oral anticoagulants preference for NOx over vitamin K dependent antagonist for the default strategy, and in all other scenario it is no contraindication for both triple anticoagulant therapy and dual antiplatelet platelet therapy. The recommendation of the NOx are as follows: FX1 5 mg BD, dabigatran on 10 mg or on 50 mg, and Doxaban 60 mg, rivaroxaban 15 mg once daily or 20 mg once daily. NOx are reduced. NOx dose reduction are recommended in patient with renal failure and may be considered in patient with ARC. That is ARC risks, that means academic research consortium and high bleeding risk criteria. They have proposed some criteria in which the dose should be reduced, and single antiplatelet therapy, preferably P2Y2 receptor inhibitor over aspirin. Ticagrelor may be considered in patient with high ischemic risk and low bleeding risk. Treatment more than 1 pound. There's oral anticoagulant plus DAPT, that termed as triple antithrombotic therapy, may be considered for up to 6 months in selected patient with high ischemic risk. And treatment more than 12 months, that is oral anticoagulant plus single antibiotic, may be considered in selected patient with high ischemic risks. So depending upon the ischemic and the bleeding risks, the doses and duration of the anticoagulant and antiplatelet is changing. This is the proposed algorithm for management of non-STEACS, that according to a risk stratification, that is onset of system, first medical contact, non-STEACS, and it should be categorized as very risk, high risk, and low risk group. Very high risk group, that is hemodynamic instability, cardiogenic shock, refractory or recurrent chest pain despite optimum medical management, life-threatening arrhythmia, mechanical complications of MI, acute heart failure clearly related to non-STEACS, and ST segment depression more than 1 millimeter in 6 leads, plus ST segment elevation in AVR and B1. These are the changes that we considered is the left main equivalent or left severe triple vessel disease. These are the factors that has been proposed as high risk group, and the angiogram is recommended here immediately, invasive procedure less than 2 hours, and early invasive procedure that is recommended in less than 24 hours. These are established non-STMI diagnosis. That is a bit little new here. That's once it is diagnosed as a non-STEACS, that is early invasive procedure is recommended. Dynamic new or presumably new continuous STT changes and symptomatic, even the patient is symptomatic or silent. So dynamic STT changes and patient resuscitated from cardiac arrest without ST segment elevation or cardiogenic shock, and Grace score is more than 140. These are the things that the angiogram should be proposed invasively within 24 hours. Without these things, this should be categorized as low risk, and this should be managed medically. And in non-PCI capable center, if the high and very high risk group are present here, they should be transferred to a PCI capable centers. And the time to coronary angiogram in early immediate
invasive and delayed invasive group included in trials. There is 11 trials, the results of which are a bit contradictory. Some finds no difference in composite endpoints, but the latest trials that was published in 2020 early trials, though the patient number is very not so many high, 709 patients in early trial, they have clearly demonstrated that the cardiovascular death and recurrence ischemic rates is reduced here. And another trial they have reduced, that's the MIS in case of CISA. So there is a divergent opinion regarding these. But when these patients are enrolled in invasive and early invasive procedure, according to risk stratification, patient usually gets benefits. This is a new concept, that is a spontaneous coronary artery dissection that is angiographically suspected. Then the three options are there, that is multiple radiolucence domain, that is obstruction and reduction of the coronary artery blood flow. If it is present, then PCI or CABG, any strategy can be performed, and then afterwards. But there is long and diffuse or smooth stenosis, obstruction, but normal coronary flow, intercoronary imaging, either IVAS or OCT, then optimum medical management and a spontaneous healing. So if the flow, normal flow is normal, then it is recommended by the ESC that it should be kept with optimum medical management and for a spontaneous healing. And if type 3, that is focal and tubular stenosis, that is non-obstructive, this should be treated as the normal flow and obstructive by a spontaneous coronary artery dissection. This is the new thing proposed by the ESC. And they have proposed another things, that the technical aspects that will determine the technical success. The radial access is recommended as the standard approach. Mir Jamal will be very happy with saying this, that ESC 2002 has advocated radial access as a standard approach unless they are overriding procedure consideration. And these are recommended over bare metal stents for PCI, irrespective of clinical presentation, lesion type, planned non-cardiac surgery, anticipated duration of dual antiplatelet, and concomitant anticoagulant therapy. So this is preferable over bare metal stents. Technical aspects, it is recommended to bare metal to base the revascularization strategy, that is ad hoc PCI, multivessel PCI, on the patient's clinical status and comorbidities, as well as their severity, the distribution of the angiographic lesion, that is syntax score, according to the principle of the coronary artery disease. And decision on immediate PCI to the culprit stenosis do not require heart team consultation. And complete revascularization should be considered in non-STEACS patient without cardiogenic shock with multivessel coronary artery disease. This is class 2A indication. Intercoronary imaging should be considered for diagnosis of a spontaneous coronary artery dissection. If suspected, complete revascularization during index PCI should be considered in non-STEACS patient, in multivessel patient. This is class 2B, and FFR guided revascularization should be performed, class 2B. This is a new concept, that is myocardial infarction in non-obstructive coronary artery disease using a traffic light schemes. This is nothing but the myocardial infarction that is diagnosed by fourth universal definition, there is rise and fall of cardiac troponin in the clinical settings of myocardial ischemia, that is in the background of chest pain, ECG change, or angiographically detected intercoronary thrombus, myocardial regional all motion abnormality. But angiogram shows the coronary obstruction is less than 50%. It includes even the normal coronary arteries with less than 30% luminal irregularities and 30 to 50% mild coronary obstruction. So these are the obstructions on angiogram on the background of the myocardial infarction. And the other things, the rise of troponin, the condition that can give rise to the acute rise of troponin ice, that should be excluded. That means that is sepsis, pulmonary embolism, cardiac contusion, aortic dissection,
and other non-cardiac conditions. These are the conditions in which the myocardial infarction in non-ischemic coronary artery can be diagnosed. Again, on the right-hand side is the MINOCA and the ischemic regions, that it can be due to intercoronary spasm. In that case, acetylcholine argonobin test can be done, and coronary spasm and microvascular angina can be diagnosed. And in case of IVAS and OCT, it can detect the coronary plaque rupture, plaque erosion, coronary emboli, or it can diagnose the coronary thrombus also. But in between the red and green, there is gray zone, though it is yellow. Yellow zone in which there is dilemma between the diagnosis of MONCA, in which they have proposed to review the angiographically findings that may be overlooked or overdiagnosed, underdiagnosed, that it can be true obstructive coronary artery disease, or it can be a spontaneous coronary artery dissection. And again, all the patients with non-obstructive coronary artery disease should go see MRI, cardiac MRI, and that will clearly differentiate the ischemic and the non-ischemic regions. The non-ischemic region tells a myocarditis, Takahushu myocarditis, and other cardiac myopathies. And ischemic zone, again, it can differentiate it through obstructive MI, others unclassified MINOCA, and plaque erosion, ruptures, and coronary artery spasm or microvascular angina. This is new concept of ESC. And in cardiogenic shock, we have proposed it that in cardiogenic shock, immediate angiogram should be performed. And depending on the coronary angiogram findings, it should be undergo PCI. If the coronary anatomy is suitable, if the coronary anatomy is not suitable, then the CABG should be performed. But in case of cardiogenic shock, complete revascularization or total revascularization is not advocated. Again, the echocardiogram is advocated here, recommended for echocardiogram to detect the hemodynamic instability, and emergency surgical or catheter-based repair can be done. And the standard treatment, the recommendation of the pharmacological long-term management of non-ST elevated acute coronary syndrome, that is lipid-lowering drugs. There is something new here. The statins are recommended in all stages of acute coronary syndrome. The aim to reduce the 50%, more than 50% from baseline, and to achieve LDL cholesterol 1.4, that is less than 55 millimeter per dl. If the goal is not achieved in 4 to 6 hours, ezetimibe should be added. If the goal is again not achieved with the ezetimibe and statins doses, then PCSK9 should be given. This is known to all, but this is new things here. If the recurrent non-ST-ACH reports are occurring within less than 2 years of first ACS while taking the maximum tolerated statin-based therapy, the LDL goal of less than 1 millimole, that is less than 40 milligram per dl, may be considered. So LDL can be reduced up to 40 milligram per dl. AC inhibitor and ARB, as per standard procedures, AC inhibitor can be used in patients with LV dysfunction or in heart failure, diabetes, and CKD until it is contraindicated. And ARB when the AC inhibitor is not tolerated. Beta blocker at the same indication as before, that is in LV dysfunction and LV ejection fraction less than 40% unless it is contraindicated. In patient with prior MI, long-term oral beta blocker should be considered to reduce all-cause mortality and cardiovascular mortality and cardiovascular morbidity. MRA, again, it has always morbidity and mortality benefited. It is recommended in patients with heart failure with reduced ejection fraction, that is 40%, and proton pump inhibitor should be given in all aspects with dual DAPT, DAT, TAT, and oral anticoagulant monotherapy.
This is summary of the treatment of non-STEACS. First of all, we'll have to evaluate the patients and the pathway for admission, either assess the symptoms, sign, and high sensitive troponin, and should be admitted according to ward, CCU, observation, or discharge. And then the diagnosis is validated on the risk stratifications, either high, low, or intermediate, high, very high, and low risk groups. If it requires, the additional ECG may be taken. And the choice of antithrombotic therapy depends upon the different factors, that is intrinsic and extrinsic factors. Aspirin, on 50 to 300 milligram on presentation with P2Y2 receptor inhibition in addition to aspirin, and it can be given prasugrel, ticagrel, and clopidogrel. But in case of invasive procedure, the pretreatment with P2Y2 inhibitor is not recommended in non-STEACS. And the anticoagulant, unfractionated heparin, fondaparinux, and enoxaparin may be advocated. And the invasive procedure, as we have earlier discussed, these are the parameters in which the early and emergency angiogram should be done according to the clinical criteria for coronary artery findings. Either PCI or CABG can be performed. That is, PCI favors single vessel disease and clinical instability, and favors CABG diabetes with complex multivessel disease. And hospital discharge, DAPT for 12 months if knee bleeding, if there is no bleeding, and consider prolonged OAPT or aspirin rivaroxaban for low dose for high risk patients. And refer for cardiac rehabilitation, the lipid control with a statin, ezetimibe, PCSK inhibitor, blood pressure control, diabetes control, tobacco cessation, and plant-based diet, exercise, ideal weight. So these are the key messages that you will have to take to home, that diagnosis, it should be correct with the current concept of troponin, preferably high troponin. That is, you should know the rapid rule in, rapid rule out procedure, non-invasive imaging techniques, that is CT angiogram may be performed in a stable patient with normal ECG, normal troponin, and with low to intermediate hemodynamic cases. There is risk stratification by using the GRACE protocol, and revascularization can be done according to coronary artery lesions. There is new terms, that is MINOCA, and spontaneous coronary artery decident, P-treatment with P2Y2 receptor inhibitor in patient in whom the early invasive strategy is planned and the coronary anatomy is not known. The pre-treatment with P2Y2 inhibitor is not advocated. And post-treatment antiplatelet therapy, preferably 12 months, and in extended cases, if there is high risk for ischemic events, it can be extended up to. And triple antiplatelet therapy, NOx plus dual antiplatelet therapy should be given 1 week in patient with atrial fibrillation going for PCI. So what is new recommendation? That is diagnosis of 0 to 1 hour algorithm. For diagnostic purpose, it is not recommended routinely to measure additional biomarker, that is CKMB, CKB, and high sensitive fat bounded protein, copeptin, in addition to high sensitive protein. Lots of our teachers perform this still CKMB and CKB for diagnosis of AMI. That should not be, and they should not advocate by the ESC. They have remained as class 3 indication. Risk stratification, measurement of BNP and NT-pro-BNP concentration should be considered to gain the prognostic information. So again with the troponin I, BNP and anti-BNP should be performed, and antithrombotic therapy, prasugrel should be considered in preference to ticagrel for non-STEACS patient who proceed to PCI. So prasugrel preferable over ticagrel.
So a class 3 indication, it is not recommended to administer routine pre-treatment with P2Y12 inhibitor in patient in whom the coronary anatomy is not known or early invasive management is planned. And again, if there is no plan for invasive procedure, the pre-treatment with P2Y2 inhibitor may be considered in patient managed medically. And if this adverse score is more than 1 in male and more than 2 in female, that is triple anticoagulant therapy may be continued. And discontinuation of the antiplatelet therapy for oral anticoagulation is recommended for after 12 months. After 12 months, the antiplatelet therapy should be discontinued. And this is a new recommendation that discussed. Invasive delayed angiogram that we have already discussed. That is delayed rule out and rule in protocol, that is in 2000 is the class 1 and now it is in class 2A indication. CT angiogram, it is become class 1 angiogram. And in 2015, rhythm control was 2 and it is class 1 indications. And risk stratification, it is 2 class indications. And pharmacological management, P2Y2 inhibitor administration to aspirin beyond 1 year. So this is the last slide. Adding a second antithrombotic agent to aspirin for extended long-term secondary prevention should be considered in patients at high risk of ischemic events without increased ischemic risk of bleeding and life-threatening bleeding. So this is in short the recommendation by the ESC for the treatment of acute coronary syndrome patients presented with non-ST segment dilated. I have not gone through all these things. There is a big and vast chapter, but I have tried my level best to cover all the things with this short period of time. Thank you very much for your kind attention. Thank you. Thank you, sir, for your brilliant presentation. Now our session is open. If you have any question, you can unmute yourself and ask our speaker or our. Ajit sir, mute. My greetings to Professor Muhammad Shahabuddin. You touched all the aspects of the recommendation of the ESC. So extensive elaboration of the guideline. I will feel very much tired of expressing all these things in a single lectures. Thank you very much for the presenting these guidelines. I always think that the different guidelines which are published in the year by year, they should be presented to our different audience in a some form, so that we can understand what are the new guidelines have been published in different societies of the world. Anyway, so you have got a very aggressive approach of the presentation. You don't feel to leave anything untouched. So very little things to add. But you have to remind that as the days pass on, the percentage of the NSTEACS in the subdivision of the NSTEACS, NSTMI is increasing due to the development of the high sensitivity troponin in the clinical application. So in the last 10 years, the percentage of the unstable angina and the NSTMI has been reversed, as we can diagnose the NSTMI with the measurement of the high sensitivity troponin within 1 or 2 hours. So this is very unique things in these days. Thank you very much, Shahabuddin. I have nothing to add, I think.
So let me remain for the comments to be given by our learned teachers present here. Thank you. Thank you, sir. Sir, there is a question from Dr. Gopal Babura. He said a patient of 57 years old had 60% to dual antiplatelet therapy. Please question again question. A patient of 57 years old, DM, type 2 diabetes and hypertension. Hypertension is controlled, ECG normal, echocardiography normal. He said if there is any contraindication to dual antiplatelet therapy. First of all, you will have to consider the diagnosis. If it is a chronic stable angina or when it's angina, there is no need for dual antiplatelet. If it is not previously diagnosed on the background of myocardial infarction like that, I think no need for dual antiplatelet. Patient is diabetic and hypertensive, so single antiplatelet therapy is enough. Thank you, sir. If you have any question, you can unmute yourself and ask your question or put your question on chat box. Now I am requesting Professor Tiptish Kush for your comments. Professor Tiptish Kush, can you hear me, sir? Sir, Professor Tiptish Ghosh sir is facing some connection issues. So he said heartfelt thanks to Shahabuddin sir. He will connect to Shahabuddin sir later on. Okay. Professor Saiful Islam sir, can you hear me, sir? Sir, maybe sir is Professor Bidan Chandra Goswami. Bidan Goswami. Sir, can you hear me, sir? Professor Shajal Banerjee, sir. Can you sir hear me, sir? স্যার সজল ব্যানার্জি স্যার কিছুক্ষণ আগে মিটিং লিভ করেছেন, ওনার প্রবাবলি নিজস্ব এনগেজমেন্ট ছিল এই কারণে। প্রফেসর সুফিয়া রহমান ম্যাডাম কি সুফিয়া ম্যাডাম আছেন? ম্যাডাম, ক্যান ইউ হিয়ার মি ম্যাডাম? Okay, remark from Professor Mir Jamaluddin sir. Am I audible to you? Yes sir. Thank you, Professor Shahabuddin, my friend, for elaborately discussed the guideline, and you have touched every corner. Sir has already told. It took 55 minutes in this age to hear a 55 minutes lecture to be very much sweet. It is sweet, and that is why we have heard every point, and I have not get out from here for 1 second. It is so interesting and মধুর বাংলার বলবো, এবং সেই কারণে আমরা খুব ভালো করে এনজয় করলাম। আর এই জিনিসটা আমি কয়েকবার পড়ছি, তারপর ওরা বলে যাওয়ার পরে আবার কালকে আবার পড়ছি, দেখলাম যে বেশ ইন্টারেস্টিং জিনিস এবং এটা আমাদের জানা উচিত সবকিছু। and you have mentioned everything, and for us a few things are very important as an interventional cardiologist to know the non-ST acute coronary syndrome, meaning that send him to intervention by 24 hours. It is the guideline. Whenever you diagnose it as a non-ST acute coronary syndrome by ASS troponin rise and other clinical criteria, it should be transferred to a center where there is intervention is there. এটা কিন্তু আগে ছিল না, আগে ওই রিস্ক ক্রাইটেরিয়া অনুযায়ী হাই রিস্ক, ভেরি হাই রিস্ক, ইন্টারমিডিয়েট রিস্ক,
এর আগের গাইডলাইনটা এভাবে ছিল, কিন্তু এবার সেভাবে করে নেয়। এবার এই একটা গাইডলাইনের ভিতরে, এই গাইডলাইনে আমাদের চলে আসতো যে ডায়াগনোসিস হলেই তাকে আমরা লেস দেন 24 আওয়ার্সে করব, আর লেস দেন 2 আওয়ার্স যেটা, সেটা ভেরি হাই রিস্ক ক্রাইটেরিয়া, সেটা দেখিয়ে দিছে। আর আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস যেটা শাহাবুদ্দিন বলেই গেছে আমাদেরকে, ও সবই বলে গেছে, যে সিটি করোনারি সিটি এনজিওগ্রাম, এবং এই করোনারি সিটি এনজিওগ্রামের ইম্পর্টেন্সটা এখানে বেশ বাড়িয়ে দিল। আর হলো spontaneous coronary artery dissection. This is another entity, but it should be diagnosed by coronary angiogram. And whenever you do the coronary angiogram, you will do the procedure according to the coronary flow. If there is dissection and there is flow disturbance like 90% flow impairment, or there is TIMI3 flow 1, 2, then you should have to do the angioplasty. And regarding the access, he has mentioned the radial access in 2018 guideline of revascularization, 2017 guideline of STEMI, they have mentioned the radial access is the class 1 indication or standard technique. And in this 2020 guideline of NSTE acute coronary syndrome, they once again remind us that come in this route, in radial route, in all the patients. And so he also told, I am also happy. And complete revascularization is class 2A indication here, that is in case of non-STE acute coronary syndrome, but in case of STE acute coronary syndrome, still it is class 3 indication. And MINOCA, in 2017 STMI guideline, they have introduced this MINOCA, and now in this non-STE acute coronary syndrome, they also introduced the MINOCA. And mineralocorticoid receptor antagonist, that is also in the setting of NSTE acute coronary syndrome, I think is new, because in STMI with heart failure or myocardial infarction with heart failure, usually we use MRA. But in this guideline, in non-STE acute coronary syndrome, they also mentioned to use it in class 1 as class 1 drug. And other drugs like beta blockers, nitrates, remain as before. And another thing they have brought in class 1 indication, that is the proton pump inhibitor. So far I can remember, Professor Mazumdar sir can tell, so far I can remember before this 2020 non-STE SCS guideline, no guideline gave class 1 indication. So far I can remember, maybe I am wrong. This is my question to sir, whether it was in the previous guideline in the class 1 indication or not. And I am very much happy to Professor Shahabuddin for inviting me in this scientific session, as well as we are grateful to Sandoz for arranging this scientific program. And thank you all, and Professor, my teacher, Professor Mazumdar sir, Professor Nazrul Islam sir, and all. স্যার মিউট হয়ে গিয়েছেন। I am grateful to Professor Shahabuddin, and my heartfelt thanks to Professor Abdullah Shafi Mazumdar, Professor Nazrul Islam, and all the participants of this scientific program to hear this session for more than 1 hour, as well as I am grateful to Sandoz, who have arranged this, who have given the scientific support for this program. Thank you all. Thank you, sir, for your nice comments, sir. Now, comment from Professor Zakir Hussain. Sir, can you hear me, sir? Professor Zakir Hussain. Professor Zakir Hussain. Dr. Mukhlesur Rahman from Sylhet Medical College.
Can you hear me, sir? Dr. Mukhlisur Rahman. স্যার জাকির স্যার এবং মুখলেস স্যার আছেন স্যার মুখলেস স্যার আছেন Thank you. Honorable Chairperson and panel of experts, Assalamu alaikum. Thank you, presenter, Professor Dr. Shahabuddin sir, for your nice presentation. এত বড় একটা গাইডলাইন কে এত সুন্দর করে এত শর্ট টাইমের মধ্যে আমাদেরকে প্রেজেন্ট করছেন এর জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। ধন্যবাদ সবাইকে যারা এই ওয়েবিনারে এতক্ষণ সময় ধরে আমাদের সাথে আছেন। ধন্যবাদ সবাইকে। আমার আর কিছু বলার নেই, কারণ স্যার যেভাবে প্রেজেন্ট করছেন আর কমেন্ট করার কিছু নেই, সবকিছু কভার করে দিয়ে দিয়েছেন। থ্যাংক ইউ স্যার, আমরা অনেক কিছু শিখলাম আজকের এই প্রেজেন্টেশন থেকে। থ্যাংক ইউ অল। আসসালামু আলাইকুম। Thank you, sir. Madam is with us, Professor Sufia Rahman, madam. Madam, can you hear me, madam? Madam, please unmute yourself, madam. Assalamu alaikum and good evening. Can you hear me? Yes, madam. Yes, madam. Mr. Chairperson and panelists and all of you, nice to see you all. Kamal Mujumdar, all these, time to time I see you in this webinar. I feel really good. Thank you so much. The organizer has done a great job to present it. And Dr. Shahabuddin, as usual, he is every time he presents, he surprises me. He is getting so much. He is already matured and presents very nicely. Guideline, there is nothing add. We have already discussed. Mir Jamal has discussed very nicely, Professor Mir Jamal, also Professor Mujumdar. Actually, the change has come, and time to time these guidelines changes, and we have to follow it. Initially, it gives us a little bit of trouble to remember, but nothing to worry. It's just you practice once or twice, it will come back. But thank you. It was an excellent presentation, and seeing all the experts there and the organizers as well, Sandoz and Novartis, sorry, and all of you. I wish you a good health in this pandemic situation, which is getting worse. And thank you so much to update all of us, including me, about this guideline. Thank you. Thank you, madam. Thank you, madam. Professor Eman Alam, can you hear me, sir? Professor Khondakar Kamrujjaman, sir, can you hear me? Professor Abdul Wadu, sir, just joined with us. Sir, can you hear me, sir? সাজি আমি শুনতে পাচ্ছি স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আমি আসলে বাইরে ছিলাম, আমার মোবাইল থেকে বহু চেষ্টা করে জয়েন করতে পারলাম না। এখন বাসায় এসে ল্যাপটপে জয়েন করতে পারছি সবার চেহারা দেখার জন্য। আমি খুবই লজ্জিত, এবং আমার সাহেব ভাইয়ের আসলে লেকচার আমি সবসময় ভক্ত, কিন্তু আজকে মিস করলাম, এটা আমার খুব দুঃখ লাগতেছে। কারণ আমার মোবাইলে কিছুতে আমি তানিয়া জানি, আমি অনেকবার চেষ্টা করেছি কিন্তু পারি নাই জয়েন করতে। জি স্যার, আসলে অনেকক্ষণ ট্রাই করেছেন স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার, আপনি আসছেন আজকে, আমার এটাই ভালো লাগছে। Dr. Udud, you will not fail if you praise his speech, because you can say any words praising the speech of Professor Shahabuddin. He will not be at fault. আসলে সাহেব ভাই বললে পরে এটা খুব এনজয়েবল হয়, এই জন্য আমাকে যখন প্রথমেই বলছিলাম যে আমি অবশ্যই থাকবো, একটা মিটিং আমাকে বাইরে যেতে হয়েছিল, ওখান থেকে চাইছিলাম যে জয়েন করতে পারি কিনা। সেই জন্য বললাম you can use any adjectives praising his speech. না জেনেই বলতেছি অসাধারণ। And you will not be wrong. Trust me, you will not be wrong. আমি বলছি যে মধুর লেকচার, না হলে 1 ঘন্টা এই বয়সে একদম এক বিন্দু নড়চড় করি নাই, ছাত্রের মতো শুনতেছি এবং এনজয় করছি। তুমি আমার এই বয়স কও কেন? আমার কথা কও, আমি নড়ি নাই। It's my pleasure, sir. It's my pleasure. হ্যালো, কিভাবে একটা লং শর্ট
মানে কোশ্চেন তো আমারে কেউ করতেছে না, আমার একটা কোশ্চেন আছে এই রিগার্ডিং গাইডলাইন সম্পর্কে। গাইডলাইনের অ্যান্টিকোয়াগুলেন্টের জায়গায় স্যার এখানে মানে রিকমেন্ডেশনে লো মলিকুলার ওয়েট হেপারিন, ফন্ডাপেরিনক্স আর হলো আনফ্র্যাকশনেটেড হেপারিন এর যে মানে চয়েস সেখানে দিয়েছে স্যার, সেখানে মানে অ্যানাক্সাপাইরিনকে তারা ক্লাস 2-তে রাখছে এবং মানে ক্লাস 1-এ ফন্ডাপেরিনক্সকে নিয়ে আসছে। স্যার এই সম্পর্কে মানে কোনো মতামত দিবেন কিনা? না, এখানে কিন্তু আনফ্র্যাকশনেটেড হেপারিন ইজ দি স্ট্যান্ডার্ড অফ অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট বলছে এই নতুন 2020, যেটা বিভালুরিডিন ছিল, বিভালুরিডিনের জায়গায় বিভালুরিডিনকে 2A করেছে, কিন্তু আমাদের আগের 2015 এর গাইডলাইনে দেখো, এবং আমরা অনেকেই হয়তো বিভালুরিডিন ব্যবহার করেছি সেই রিকমেন্ডেশন, কিন্তু এবার কিন্তু আনফ্র্যাকশনেটেড হেপারিন। আর রিগার্ডিং দ্য অ্যানোক্সিপারিন এন্ড ফন্ডাপেরিনক্স, আমি ভুলে গেছি স্টাডিটা, যেখানে ফন্ডাপেরিনক্স ইজ has attained its supremacy over the enoxaparin actually. কাজেই ফন্ডাপেরিনক্স এখন এই ক্লাস 1 আর enoxaparin হলো ক্লাস 2A, নিয়ার অ্যাবাউট 1 আর কি আমরা উই ক্যান ইউজ। এখন অবশ্য আমাদের দেশে ফন্ডাপেরিনক্স পাওয়া যাচ্ছে। আমি কি অ্যাড করতে পারি স্যার? হ্যাঁ, কোভিড এরাতে তারা যেটা আরেকটা দেখেছে যে আনফ্র্যাকশনেটেড হেপারিনটা ফার্স্ট চয়েস, কারণ এটার অ্যান্টি ইনফেক্টিভ, অ্যান্টি ভাইরাল, অ্যান্টি ইনফ্লেমেটরি রোল আছে, সেটার জন্য আমি সেফ। আর ফন্ডাপেরিনক্স এর ব্লিডিং রেট এনোক্সাপারিন থেকেও কম, সেই জন্যই ফন্ডাপেরিনক্স 1 নম্বরে চলে আসছে। আরেকটা হলো ইউজার ফ্রেন্ডলি, একবার দিলেই হয়, ওয়ান্স ডেইলি ডোজ, ওয়ান্স ডেইলি একটা 2 ফ্যাক্টর অ্যাকচুয়ালি কাউন্ট করেছে, যেটা এখন চলে আসছে এতে। এফিকাসি বেটার, ব্লিডিং রিস্ক কম। আর প্রফেসর অদ্দোই এই কোভিড এরাতে লো মলিকুলার ওয়েট হেপারিনের ব্যাপারে ইন কেস অফ সিকেডি পেশেন্টের ক্ষেত্রে এই ফন্ডাপেরিনক্সটাকে বোধহয় সুপিরিয়রিটি করেছে সিকেডি পেশেন্টের জন্য। না, যেটা অদূত বললো সেটা হেপারিনস হ্যাজ গট সাম অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি, অ্যান্টি ইন্টারলিউকিন এফেক্টস, এরকম অনেকগুলি এফেক্টস আছে যে ভার্সেটাইল। এনোক্সাপারিনটা তো হেপারিন, ফন্ডাপেরিনক্সটা স্যার ওই এর জন্য আপনি এটা দেখাইছেন একটা প্রেজেন্টেশনে, মানে আনফ্র্যাকশনেটেড হেপারিন যে ট্রেমেন্ডাস রোল যেগুলো আছে সেগুলো আপনি একটা প্রেজেন্টেশনে উল্লেখ করছিলেন তখন। হ্যাঁ, ভার্সেটাইল রোল হেপারিনস। স্যার আমার একটা কোয়েশ্চেন স্যার, সেটা হচ্ছে স্যার আমরা তো যেভাবে এই যে গাইডলাইন স্যার, গাইডলাইন অনুযায়ী তো স্যার ইন্টারভেনশনকে হাই রিস্ক এবং ভেরি হাই রিস্ক যে ইন্টারভেনশন হচ্ছে, কিন্তু আমাদের যে বাস্তবতা স্যার সেক্ষেত্রে তো আমাদের 99% পেশেন্টই কিন্তু স্যার ওই সময়ের ভিতরেও আসে না, আর ওই সময় আমাদের স্যার ইন্টারভেনশন করাও সম্ভব না, আমরা তো কনজারভেটিভলি রাখি, আইদার এস্টিলিভেটেড থ্রম্বোলাইসিস আর নন এস্টিভে অ্যান্টিকোয়াগুলেন্টের ভিতরেই আমরা রাখি স্যার। সেক্ষেত্রে স্যার আমাদের পেশেন্টগুলো যখন লেটলি আসে অথবা লেটে আমরা ছেড়ে দিই, আমাদের ম্যাক্সিমাম পেশেন্টগুলো পুস্টেমাই কিন্তু আসলে স্যার নেগলেক্টেড হয়, যে ওদের আসলে প্রপার গাইডলাইন আমরা জানি ওদেরকে আসলে ইন্টারভেনশন করা দরকার, ওরা কি কনজারভেটিভ থাকবে কিনা না। আমাদের স্যার যেহেতু আমরা স্যার ওদের গাইডলাইনের মতো চলতে পারবো না, বিকজ 99% পেশেন্ট আমরা কিন্তু ওদের গাইডলাইনের মতো ঠিক করতে পারবো না, সেক্ষেত্রে আমাদের আসলে করণীয় কি স্যার, আমাদের পার্সপেক্টিভ থেকে করণীয় কি স্যার? সেক্ষেত্রে তো রোমান, সেক্ষেত্রে কিন্তু ক্লিয়ার গাইডলাইন আছে, তোমার ক্লিয়ার গাইডলাইন হইতেছে যে পোস্ট মানে ফর ফার্দার মানে রিস্ক স্ট্রাটিফিকেশন এন্ড সাবসিকুয়েন্ট ম্যানেজমেন্ট, এই হেডিং এ তুমি যদি যাও পেশেন্টের এসটিএমআই, নন এসটিএমআই, হোয়াট এভার ইট মে বি, তোমার অপশন 3টা, তুমি ক্লিনিক্যালি 3টা জিনিস দেখতে পারো, যে ইস্কেমিয়া, অ্যারিথমিয়া এবং এলভি ডিসফাংশন। পেশেন্ট যদি স্টিল সিমটোমেটিক উইথ অপটিমাম মেডিকেল ম্যানেজমেন্ট, এবং পেশেন্ট যদি এলভি ডিসফাংশন থাকে, এবং পেশেন্টের যদি অ্যারিথমিয়া থাকে অন প্রেজেন্টেশনে, যে 3টার যে কোনো একটা থাকলেই পেশেন্ট শুড বি অ্যাডভাইসড ফর মানে ইনভেসিভ প্রসিজিওর। অথবা তুমি যদি গ্রেস প্রোটোকল ইউজ করো, গ্রেস প্রোটোকল ক্লাস 2A ইন্ডিকেশন 140 বেশি হলে তোমার হলো এনজিওগ্রামের জন্য যেতে হবে, কারণ গ্রেস প্রোটোকলে 140 বেশি হয় মানে হইতেছে তোমার মর্টালিটি রিস্ক হলো মোর দ্যান 9%। The mortality risk more than 9% যদি থাকে within 30 days, তাহলে it should be considered a high risk group. এই হাই রিস্ক গ্রুপে এনজিওগ্রামের জন্য যাইতে পারবে। এছাড়া বাকি যেগুলো আছে, পেশেন্ট উইথ মেডিকেল ম্যানেজমেন্ট ইজ অ্যাসিম্পটোমেটিক, there is no LV dysfunction, patient have no complaints of arrhythmia, this patient will get little or no benefit
with angiogram, subsequent angioplasty, or bypass over medical management. That is documented and this is clean এবং that is crystal clear. তো সাবসিকুয়েন্ট ম্যানেজমেন্টের জন্য তো এই তিনটা প্রোটোকল একদম এখন পর্যন্ত আছে। স্যাররা যদি আরো কিছু অ্যাড করেন তাহলে করতে পারেন, আমার জানা এইটুকু আছে। আমি একটু অ্যাড করতে চাই স্যার। একটা জিনিস হচ্ছে যে বলা হচ্ছে whenever troponin is high, patient is a high risk patient, SCS পেশেন্টের জন্য। কাজে অল নন STMI পেশেন্ট কিন্তু আসলে হাই রিস্ক পেশেন্ট। প্রেফারেবল অল ড্রপ-আই বাড়লে পরে কিন্তু বলা হচ্ছে ইনভেসিভ আর্লি ইনভেসিভ প্রসিডিউর বেটার রেজাল্ট। রোমানের কথা হলো যে আমাদের তো যে সিচুয়েশন, আমরা তো আর্লি ইনভেসিভ যেতে পারছি না, আমাদের তো এর থেকেও বেশি দেরি হয়ে যাচ্ছে। তখন কিন্তু শাহাবুদ্দিন ভাইয়ের কথাটাই অ্যাপ্রোপ্রিয়েট, যে সেক্ষেত্রে তখন আমাকে জাজমেন্ট দেওয়া উচিত ক্লিনিক্যাল ডিসিশনের উপরে। আমি আরেকটা জিনিসের উপর সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার অভিজ্ঞতা হলো অসংখ্য নন STMI পেশেন্ট আমি দেখি যাদের আসলে পোস্টেরিয়র লিড করা হয় না, করলেই দেখা যায় আসলে তার একটা ট্রু পোস্টেরিয়র এমআই হয়েছে। এটা বোধহয় আমি আমার এখানে যারা এস্টিম ফ্যাকাল্টি আছেন তাদের সবাইকে বলছি একটু জুনিয়রদের একটু অভ্যাস করাতে, কারণ এই পোস্টেরিয়র এমআইটা তা আসলে একটা ওয়েব ব্রাঞ্চ ব্লকের জন্য হতে পারে, অথবা পিএলভি যদি বড় হয় সেটার জন্য হতে পারে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই একটা ওয়েব ব্রাঞ্চের জন্য, সেটা এলভি ডিসফাংশন করবে না, কিছুই করবে না, বাট ডিজিজ ইজ দেয়ার। তো এবং ডায়াগনোসিসটা তখন আসলে হওয়া উচিত ট্রু পোস্টেরিয়র এমআই। এই ডায়াগনোস্টিকে এটা ঠিক করা উচিত আমাদের। যে এটা অবশ্য শাহাবুদ্দিন তার গাইডলাইনের কথার মধ্যে বলেছে যে ওয়ান শুড ডু দি পোস্টেরিয়র লিডস V7, 8, 9 এটা করা। আরেকটা হলো এদিকে RV3, RV4 রাইট সাইডের, এই দুইটা কথা গাইডলাইনে আছে এবং শাহাবুদ্দিন এটা উল্লেখ করেছে যে ডোন্ট মিস ইট, দি posterior MI, isolated posterior MI and isolated RV infarction, তাই না শাহাবুদ্দিন? You have mentioned it and it is rightly emphasized by Professor Odu. অডিয়েন্সকে একটু বোঝা উচিত যে আমাদের জন্য আমরা এক্সটেন্ডেড লিড ECG করি ইন কেসেস অফ দি অ্যাকুট করোনারি সিনড্রোম। স্যার আরেকটা জিনিস আছে স্যার, আমরা কিন্তু অনেক নন STMI ডায়াগনোস করি যেটা আসলে নন STMI না। ব্যাপারটা কিরকম দাঁড়ালো? ট্রোপোনিন বাড়া মানেই কিন্তু নন STMI না। নন STMI ডায়াগনোসিস হলো যে চেস্ট পেইনের সাথে ST হবে। এটা আপনি বলেন, সবাইকে বলেন। প্রথমে ক্লিনিক্যাল সিম্পটমস ইজ দি মেইন থিং, ক্লিনিক্যাল সিম্পটমস আর দি মেইন। এটা একটা অ্যালগরিদমে আছে এই ESC গাইডলাইনে, যে ফার্স্ট ইজ দি ক্লিনিক্যাল ফিচার্স, দেন ইজ দি বায়োমার্কারস, then other things, the echo comes later. বায়োমার্কারস রেজ হওয়ার আদার কজ গুলিও সব বলছে। আর শাহাবুদ্দিন যেটা বলেছো সেখানে আমি একটু হাম্বল ডিফার করব, সেটা হলো তুমি বলেছো যে যার পরবর্তীতে এই 3 প্রেজেন্টেশন নাই তার ক্ষেত্রে ক্রিস্টাল ক্লিয়ার যে তার আর রিভাস্কুলারাইজেশনের চিন্তা করতে হবে না। এটা আসলে ওয়ান্স as because we are discussing today NSTE acute coronary syndrome, you have mentioned that once NSTE acute coronary syndrome is diagnosed, then it is necessary to do revascularization. But you are, on the other hand, you are telling the after management and the patient has come late and patient is unable to do or something else, then you are sending the patient home with the treatment, conservative treatment, and telling that with conservative treatment, if patient remains all right, then no need for revascularization. I want to differ it as because only in ischemia trial, they have shown what you have told, that is the result of ischemia trial. That is the ischemia trial. That is the trial where the patient were included other than post-MI patient. Other than post-MI patient, only stable coronary artery disease. And if only stable coronary artery disease, there is no significant chest discomfort or patient is unable to continue the medical management, as well as heart failure or there is arrhythmia, then only benefit, patient gets benefit with revascularization. Otherwise, in a large trial, probably 9,000 patients in ischemia trial, they have shown that there is no importance or there is no benefit of doing intervention over non-doing intervention in stable coronary artery disease. That is the clear in ischemia trial. And later on another trial,
I can't name the trial. That trial also telling like this, that in stable coronary artery disease, if the patient remains symptomatically all right. Orbiter trial. Orbiter trial, yes, Orbiter trial. And this two landmark trial is against intervention, though there are many pros and cons, and there are different discussion regarding this. But they have told that there is no benefit without any features, whatever you told, that three things is there. Thank you. স্যার একটা সাপ্লিমেন্টারি একটা কোয়েশ্চেন স্যার, আমরা তো স্যার যেহেতু কনজারভেটিভ পেশেন্টগুলোকে আমরা প্রথমে ট্রিটমেন্ট করে আমরা আনইনভেসিভ প্রসিডিউরে যেতে পারি না, সেক্ষেত্রে ডুরিং ডিসচার্জ অর আফটার ডিসচার্জ আমরা কি রিস্ক স্ট্রাটিফিকেশনের জন্য আমরা নন ইনভেসিভ টেস্টগুলো করবো না পেশেন্টকে রিস্ক স্ট্রাটিফিকেশন করার জন্য, যে ওই পেশেন্টগুলো, কারণ দেখা যাচ্ছে যাদের নন এসটিএমআই হয় অথবা এসটিএলভিটার এমআই হয় তাদের মোর দেন 50% কিন্তু স্যার সিগনিফিকেন্ট ট্রিপল ওভার ট্রিপল ভেসেল ডিজিজ থাকে স্যার। না ঠিক আছে, থাকে। সেক্ষেত্রে কি স্যার আমরা ওদের রিস্ক স্ট্রাটিফিকেশন করবো না এমআই পরে নন ইনভেসিভ টেস্ট দিয়ে স্যার? না, এটা ওই একই কথা, ওই শাহাবুদ্দিনের সাথে একমত হইতে হবে। আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে পেশেন্টের ফিনান্সিয়াল স্ট্যাটাস এবং পেশেন্ট ওই 2 দিন থেকে আবার ইনভেস্টিগেশন করবে বা আবার আইসা ইনভেস্টিগেশন করবে সেই সাতক থেকে সিলেট অথবা পটুয়াখালী ভোলার থেকে ঢাকা, এগুলি খুব কম হয়। কিন্তু ইথিক্যালি আইডিয়ালি রিস্ক স্ট্রাটিফিকেশন শুড বি ডান। Sir, if there is no other question, we are going to our final remarks. Remarks from Professor Abdul Wadud Chaudhary, sir. সরি, আমি আসলে আজকে লেকচারটা মিস করেছি, নাহলে বলতে ভালো হতো। আমি নন এসটিএমআই সম্বন্ধে একটা জিনিস বলি, নন এসটিএসসিএস কিন্তু ইজ এ ব্যাড থিং, কারণ 30-টা মর্টালিটি যদি হিসেব করা হয় ইনিশিয়াল সার্ভাইভারের পরে পোস্ট হসপিটাল 30 মর্টালিটি, দেখা যায় এসটিএলভিটি এমআই থেকে এটা রেট বেশি। And we miss a lot of patients who have actually underlying double vessel, triple vessel or left main disease. And some of them are actually very benign patient, benign condition, and they do not require much intervention except continuation of middle treatment and lifestyle change. And এই জিনিসটা জাজমেন্ট দেওয়াটা আমাদের ক্লিনিক্যাল জাজমেন্টের উপরে নির্ভর করা উচিত আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে। আর সেকেন্ড জিনিস হলো যে একটুখানি ট্রপাই বাড়লে পরে সেটাকে নন এসটিএমআই বলার একটা টেন্ডেন্সি হয় অনেকের ক্ষেত্রেই, বিশেষ করে নন কার্ডিওলজিস্টের কিন্তু এই ভুলটা হয়ে যায়, কারণ ওই যে আমাদের মধ্যে ঢুকে গেছে যে ট্রপাই বাড়লে এটা নন এসটিএমআই যদি এসটিএমআই না হয়। এটা যে কার্ডিয়াক ইনজুরির জন্য হতে পারে, সেপ্টিসেমিয়ার জন্য, সিকেডির জন্য বা অন্য কোনো কারণে কার্ডাইটিসের জন্য, সেটা আমাদের মনে রাখা উচিত। তৃতীয়, যে আমাদের দেশে কিন্তু ফ্যাসিলিটি, ইন্টারভেনশন ফ্যাসিলিটি কিন্তু অনেক বেড়েছে। আমরা খালি রোগীদের ফাইন্যান্সিয়াল অবস্থা ইত্যাদি ইত্যাদি বলি, আমাদের সরকারি ফ্যাসিলিটি কিন্তু কম না। আমাদের অনেকগুলো মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে কিন্তু ক্যাথল্যাব আছে, ফ্যাসিলিটি আছে এবং সেখানে খরচ খুব কম। কাজেই আমরা ইন্টারভেনশনে কম যাব বা যাব না সেটা কিন্তু নির্ভর করা উচিত ক্লিনিক্যাল জাজমেন্টের উপর। ফাইন্যান্সিয়াল দিকটা আমরা অত বেশি এখন জোর দেওয়া উচিত না। উই ক্যান হেল্প দ্য পেশেন্ট অ্যালং দ্য ওয়ে, এটা বোধহয় আমাদের সবাই খেয়াল করা উচিত। ধন্যবাদ সবাইকে। থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার প্রফেসর মির্জা জামালউদ্দিন স্যার। আমি বলছি, প্রথম থেকে শুনছি, বেশ ভালো লেগেছে এবং ভেরি মাচ সায়েন্টিফিক প্রোগ্রাম। এই প্রোগ্রামে থাকতে পেরে, এনজয় করতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। আর ওই ওয়াদুদ যে বললো সেই সাথে আমি খুবই একমত, যে আমি সবসময় বলি জেনুইন এনএসটি মানে জেনুইন এনএসটি হইতে হবে। তার মানে টিপিক্যাল ক্লিনিক্যাল প্রেজেন্টেশন উইথ রাইজ অর ফলো এনজাইম। যদি এরকম হয় এবং ডায়াগনোসিস আমার জেনুইন হয়, তাহলে আমি মনে করি এই রোগীগুলিকে যথাসম্ভব ইনভেসিভ প্রসিডিউরে নেওয়া উচিত। তার কারণ এইগুলির ক্ষেত্রে আমরা মোস্ট অফ দ্য কেসেই পাই, অদ্ভুত বলল যে আমরা মোস্ট অফ দ্য কেসেই পাই মাল্টিভেসেল ডিজিজ, লেফট মেইন ডিজিজ। আর একটা ইম্পর্টেন্ট কথা হলো যে নন এসটি অ্যাকুট করোনারি সিনড্রোম মানে হলো এখনো তার ফুল থিকনেস মায়োকার্ডিয়াম ড্যামেজ হয় না। সুতরাং একে ট্রিট করতে পারলে এর এলবি ফাংশন ইম্পেয়ার্ড হবে না, এলবি ফাংশন ভালো থাকবে। একটা মায়োকার্ডিয়াল ইনফ্রাকশনের পরে যদি আমরা প্রাইমারি পিসিআই করতে না পারি, পরবর্তীতে পিসিআই
করি, একটা টোটাল অক্লুশন নিয়ে 1 মাস রইলো, তারপরে আসলো, তারপরে আমরা ভায়াবিলিটি টেস্ট করে দেখলাম যে মোর দেন 10% আছে, সেক্ষেত্রে আমরা পিসিআই করলাম। ও যতটুকু বেনিফিট পাবে তার চেয়ে এই পেশেন্টটা, যে পেশেন্টটা নন এসটি অ্যাকুট করোনারি সিনড্রোম আছে, ওর পিসিআই করতে পারলে অনেক বেশি বেনিফিট পাবে। সুতরাং নন এসটি অ্যাকুট করোনারি সিনড্রোমকে আমাদেরকে ভালো করে অ্যাড্রেস করতে হবে এবং অ্যাকর্ডিংলি ট্রিট করতে হবে। ধন্যবাদ সকলকে, ধন্যবাদ স্পিকারকে। থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার শাহাবুদ্দিন স্যার, প্রফেসর শাহাবুদ্দিন স্যার। Thank you very much, Roman, for giving me again the chance to say something like that. Non-STEACS 2020 non-STEACS guideline, it's a big guideline. I have tried my level best to present the most important things here. And there is a lot of new things that are advocated by the ESC. Among them, the invasive procedure is one of them, the early invasive procedure that should be performed within 24 hours if it is diagnosed as non-STMI. The second thing is the lipid level. If the patient is repeatedly with revascular non-STMI, the lipid level is advised to reduce further below 40 milligram per DL. And regarding the invasive, so regarding the anticoagulant and antiplatelet, there is a lot of many changes in the antiplatelet and anticoagulant treatment. And in addition to aspirin, the clopidogrel, prasugrel, and ticagrel has been advocated as a second option. But ticagrel has been advised both the options, either invasive or by the conservative managements. And prasugrel is preferred here over ticagrel in the patients who are undergoing subsequent invasive procedure. But pre-treatment with P2Y12 inhibitor was not advocated if the coronary anatomy is not known. These are the final these things that has been proposed by them. Besides the two new things, that is Monica and another, say, the spontaneous coronary artery dissection. So thanks again the Sandoz for giving me the chance to present this type of talk here. To the learned cardiologists all over the Bangladesh. Most of them are my teachers, Professor Sufia Rahman, Abdullah Shafi Muzumdar, Nazrul Islam Sir, my friend Mir Jamaluddin. He is not my friend, but my teacher also. He took my final examination of MD cardiology as an assistant professor, though I am facing the many long case in front of him, though my Rahman is there. Madam is there. And Dr. Abdul Wadud Chowdhury, he is also my teacher in post-graduation. I gave Nazrul Islam Sahib, again, I worked under him as when he was in the director in the NICBT. I am very lucky that I have worked so many directors that are present here. The Professor Sufia Rahman, Abdullah Shafi Muzumdar Sir, and the Nazrul Islam Sir. So my deepest express and gratitude and thanks to all my teachers, all my friends, colleagues, and the audience, those who have attended this seminar. I am not, I have not very much able to clear all these things, but I am trying in my next talks to clear everything. That's my hope. Thank you very much once again, Roman, and thanks the audience and the organizer, the Central Bangladesh Lab. Thank you, sir. Thank you. Madam, Sufia Rahman, madam, maybe any comment, madam? It's a really nice presentation, a wonderful evening with all knowledgeable ex-colleagues and students. And actually, what is presented today, wherever
we have to follow the guideline, whatever we have in that center. And then we get the advice of the others. If you are not sure, it's so nicely discussed and highlighted. I'm sure it will enlighten everybody, as I told before, and I myself also agree before and now. So thank you again for keeping me with you and letting me say something to you all. And I hope we will all follow the guides as we can with our ability. And thank you so much. Take care. Thank you, madam. Professor Abdul Aziz Mazumdar, sir. আমার অবশ্য বলা হয়েছে সম্মানিত সভাপতি এবং সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, প্রফেসর সুফিয়া রহমান, প্রফেসর মীর জামাল, প্রফেসর আব্দুল ওয়াদুদ চৌধুরী, সবাইকে আমার সালাম। আমি আগে আমার গ্রিটিংস এবং এক্সপ্রেস অফ থ্যাঙ্কস জানিয়েছি প্রফেসর মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিনকে টু মেক দি থিংস elaborately described and presented, which I always advocate that the guidelines should be presented in our own way for our all of us, not only for the junior fellows, also of your colleagues. কারণ আমরা সব সময় হয়তো পড়া হয় না বা পড়লেও অনেক we can have to consume much time to understand the guidelines. কাজে কেউ প্রেজেন্ট করলে we can then we can understand easily after presentation. তো সেই জন্য প্রফেসর শাহাবুদ্দিনকে আমি আবার নতুন করে ধন্যবাদ দেই। আর সাবজেক্ট চুজ করাটার জন্য আমি খুবই হ্যাপি, কারণ STMI ভার্সাস NSTEACS যদি আমরা চিন্তা করি, NSTEACS কিন্তু একটু কমপ্লিকেটেড ব্যাপার, যেখানে NSTMI আছে এবং প্লাস অনেকগুলি জিনিস আছে এবং ম্যানেজমেন্টও কিন্তু কমপ্লিকেটেড। NSTMI তে আমাদের যত সোজা যে আমরা চলে যাব প্রাইমারি PCI তে, চলে যাব ফার্মাকো ইনভেসিভ প্রসিডিউরে, কিন্তু NSTEACS এ এই জিনিসটাকে বুঝতে আমাদের বেশ একটু সময় লাগে। এবং NSTMI যদি আমরা ডায়াগনোসিস করি তখন উইদিন 24 আওয়ার্স আমরা ইনভেসিভ প্রসিডিউরে যাব। এবং আই এগ্রি উইথ প্রফেসর মীর জামাল এন্ড প্রফেসর আব্দুল ওয়াদুদ চৌধুরী যে ইনভেসিভ প্রসিডিউরের জন্য আমাদের কিন্তু রিকমেন্ড করা উচিত পেশেন্টকে। এবং অনেক সরকারি হাসপাতালে আজকাল ক্যাথল্যাব আছে হুইচ আর আন্ডার ইউটিলাইজড, কিন্তু অনেক জায়গায় আমি জানি যে 3 days a week অথবা 2 days a week ক্যাথল্যাব গুলি চলে, কিন্তু আসলে there is lot of indications and তখন কিন্তু expenses are not so much high for the patients to undergo the invasive procedure. কাজে আমাদের রিকমেন্ডেশন আমরা যদি ফলো করি তাহলে কিন্তু অনেক এই ক্যাথল্যাব গুলি সরকার এত যেখানে যেখানে ক্যাথল্যাব আছে অন্তত সেই সমস্ত জায়গায় আমরা রিকমেন্ডেশন অনুযায়ী আমাদের ইনভেসিভ প্রসিডিউরে যাওয়া উচিত। আমার মনে হয় আমাদের আজকের এই আলোচনা থেকে আমরা একটু বুঝতে এবং জানতে পারলাম। সবাইকে আবারও ধন্যবাদ দেই, আমার শ্রদ্ধা জানাই আমার সিনিয়র টিচারদেরকে, প্রফেসর নজরুল ইসলাম স্যার এবং প্রফেসর সুফিয়া রহমান ম্যাডামকে, এবং আমার কলিগ যারা আছে সবাইকে আমার আবারও ধন্যবাদ দেই। There is a good opportunity to meet and interact with our colleagues and our teachers. This is a very good opportunity, and thank you the Sandoz for arranging this program and inviting me to participate in the discussion. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much. Now, final comments and final speech from our today's chairperson, Professor Muhammad Nazrul Islam sir, today's chairperson, and he will conclude this session. আমার কাছে শোনা যাচ্ছে মনে হয় না? স্যার শোনা যাচ্ছে স্যার। জি, সবাইকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। আজকে আসলে এই একটা মধুময় পরিবেশে মধুমিশ্রিত ভাষণ, ঠিক না, প্রেজেন্টেশন আর কি, শাহাবুদ্দিনের কাছ থেকে পেয়ে আমি খুবই মনে হচ্ছে যে অনেক কিছু শেখা গেল, বোঝাও গেল অনেক কিছু আর কি। তো যাই হোক, আজকে যারা সিনিয়র জুনিয়র এবং রেসিডেন্ট ফেলোজ আন্ডার ট্রেনিং যারা আছেন সবাইকে আমার পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা। স্যান্ডোজকেও আমরা একটু শুভেচ্ছা জানাই বিকজ এই ধরনের একটা প্রোগ্রাম অ্যারেঞ্জ করার জন্য। কয়েকটা জিনিস শুধু বলবো, এটা হয়তো অনেকটা খুব সাবজেক্ট ওরিয়েন্টেড, একেবারে ডিপেন্ড, অনেক আলোচিত হয়ে গেছে এখানে। তার মধ্যে থেকে দু একটা কথা যদি সময় পাই আমি একটু বলবো আর কি। তো তার মধ্যে প্রথম যেটা কথা হলো, একটা জিনিস অনেক দিন থেকে শুনি, যখন থেকে গাইডলাইন, বিশেষ করে ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিস গাইডলাইন আসা শুরু হয়েছে, তখন প্রায় সময় উল্লেখ করা হয় একটা খুব সুন্দর কথা, সেটা হলো গাইডলাইন্স আর গাইডলাইন্স, দে আর নট লস।
এই জিনিসটা মনে রাখতে হবে। এর কারণ হলো ল অনেক সময় দেখা গেল যে এখনো কিন্তু অনেক গাইডলাইন দেখবেন সেগুলো চেঞ্জ হয়ে গেছে, সুতরাং সবসময় চেঞ্জ হচ্ছে এবং এই চেঞ্জ গুলা আপনারাই করছেন, মানে যারা প্র্যাকটিস করছেন, যারা ডাটা কালেকশন করছেন, রিসার্চ করছেন, এভিডেন্স বাইর করছেন, তারাই আপনারা করছেন। সুতরাং গাইডলাইনকে কিন্তু গাইডলাইন হিসেবেই ধরতে হবে, গাইডলাইনকে আইন হিসেবে ধরার কোনো স্কোপ নাই। এখন একটা আমরা আজকের এতে আসি, আলোচনায় আসি, আমরা যদি ইসকেমিক করোনারি সিনড্রোমকে যদি মনে করি, দিস ইজ এ কন্টিনিউয়াস স্পেকট্রাম, আমরা সবাই জানি। আমরা যদি এমার্জেন্সি দিক থেকে নিচের দিকে যাই, তাহলে আমরা জানি এসটি এলিভেশন এমআই থেকে শুরু হয়, আমাদের নন এসটি এলিভেশন এমআই থেকে শুরু হয়, তারপরে গিয়ে ক্রনিক স্টেবল অ্যানজাইনা, এর মাঝে আবার কিছু ভাগ আছে, আনস্টেবল অ্যানজাইনা আছে, এটা আছে, সেটা আছে, এবং শেষে গিয়ে ক্রনিক করোনারি সিনড্রোম। সুতরাং এই স্পেকট্রামটা কিন্তু খেয়াল করতে এবং প্যাথোফিজিওলজি ভালো করে খুব করা দরকার। এবং এই প্যাথোফিজিওলজির মধ্যে মাঝে মাঝে কিছু কিছু ট্রিগারিং হচ্ছে, কিছু এটা আবার রিহ্যাবিলিটেশন হচ্ছে, রিগ্রেশন হচ্ছে। এই প্যাথোফিজিওলজিটা বোঝার চেষ্টা করতে হবে এবং এটার জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট সেই জিনিসটা হলো ক্লিনিক্যাল প্রেজেন্টেশন। তো তার মধ্যে যেটা আমরা সবসময় ভুলে যাই, ischemic heart disease angina is the clinical diagnosis. It is a clinical diagnosis. It is not at all a laboratory diagnosis. So first of all, we must diagnose that this patient has got ischemic syndrome. তখন আমাকে বাইর করার চেষ্টা করতে হবে কোন এই স্পেকট্রামের কোথায় সেটা আছে, সেটা বাইর করার চেষ্টা করতে হবে। এই দেখ, এটাই নিয়ে আমাদের মেনলি আজকে যে প্রেজেন্টেশন, সেটা হলো মেনলি একটা ইমার্জেন্সি সিচুয়েশন। এক্ষেত্রে একটা জিনিস আমার বলা দরকার যে গাইডলাইন ডেভেলপমেন্ট যখন হয়, সেই গাইডলাইনটাকে কিন্তু কনসেপচুয়ালাইজ করতে হয়। আপনারা সবাই জানেন যে ইএসসি গাইডলাইন তৈরি হয় একটা, এবং এই গাইডলাইনটার প্রায় 5 থেকে 20টা ভার্সন হয়। ইটালি তার মতো করে নেয়, যে দেশের যে ধরনের ফাইন্যান্সিয়াল অবস্থা আছে তারা করে নেয় আর কি। তো আমার মনে হয় আমাদের যেতেই করি না কারণ আমাদের দেশের জন্য কাছাকাছি একটা জিনিস আনতে হবে। আমরা কি তৈরি করবো কিছু না, সেটাকে আমরা কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি সেই রকম একটা বোধহয় জিনিস আনতে হবে। ডক্টর আজিজ বারবার কতগুলো পয়েন্ট উল্লেখ করতে যাচ্ছিল, এটাই হলো প্র্যাকটিক্যাল পয়েন্ট। আমরা যারা এখানে বসি, আমাদের বেশিরভাগ মানে সবার না, বেশিরভাগ অনেকেরই যারা পলিসি মেকিং এ সরকারকে বুদ্ধি দেয়, তাদের বেশিরভাগই কিন্তু মফস্বলে কাজ করার অভিজ্ঞতা খুব একটা নাই। যার ফলে হয় কি আমরা ওই জায়গাটার প্রবলেমটা বুঝতে পারি না, তৃণমূলের আমরা বুঝতে পারি না, যার ফলে আমরা শুধু আমাদের পক্ষ থেকে কথাগুলো বলি, তাদের কাছ থেকে আমরা তৈরি নট ইভেন আমরা কারিকুলাম ডেভেলপমেন্ট করি, সেখানেও তাদের কোনো নেই না, আমরা কোনো রেসিডেন্টের মতামত নেই না, আমরা পাবলিকের কোনো মতামত নেই না, আমরা কোনো উকিলের মতামত নিই না, যার ফলে আমাদের এই দশা আর কি। সুতরাং আমাদেরকে এটাকে একটা প্রথম কথা হলো কনটেক্সচুয়ালাইজ করতে হবে গাইডলাইন গুলোকে, যেটা আমরা করতে পারি, এবং তখন যেটাকে যেতে হবে ইমপ্লিমেন্টেশন আর কি। ইমপ্লিমেন্টেশন কিসের উপর ভিত্তি করে? লোকাল ইকোনমি, লোকাল কমিউনিকেশন, লোকাল সার্ভিস। এটা সেকেন্ড পয়েন্ট, যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট। বারবার আপনারা বলছেন যে পয়েন্ট অফ ফার্স্ট কন্ট্যাক্ট, হুইজ দ্য পয়েন্ট অফ ফার্স্ট কন্ট্যাক্ট। আমরা কিন্তু ফার্স্ট কন্ট্যাক্টকে কেউ পর্যন্ত আইডেন্টিফাই করিনি। আমরা সবাই কিন্তু বলছি নোয়াক দিব, অমুক দিব, তমুক দিব, কি বলে ইনভেস্টিগেশন করবো, ইনভেস্টিভ করবো, এটাতে আমরা কিন্তু আছি, কিন্তু মেইন টাইমটাতে কিল হচ্ছে আপনার ফার্স্ট কন্ট্যাক্টের কাছে, ফার্স্ট কন্ট্যাক্টের আছে, তারও আগে কিল হয়ে যাচ্ছে পেশেন্টের কাছে। সুতরাং এই জায়গাগুলোকে আমাদেরকে একটু অ্যাড্রেস করতে হবে, সেখানে হেলথ এডুকেশনের ব্যাপার আছে। সেটা শুধু আসলো আমরা চিকিৎসা দিলাম আর এমএসসি করলাম, সার্জারি করলাম, এটা কিন্তু আমাদের দায়িত্ব না, সেখানে আনতে হবে। তো এই জিনিসগুলো খুবই দরকার। ইভেন এনআইসিবিডি এবং বড় বড় হাসপাতাল, ডিস্ট্রিক্ট হাসপাতাল, ইভেন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ইমার্জেন্সি ইজ নট অ্যাট অল সুইটেবল টু আইডেন্টিফাই অ্যান্ড ট্রিট ইসকেমিক ডিজিজ সিনড্রোম। এই জিনিসটাকে আমাদের করতে হবে। আমি বলছি 90 মিনিটের মধ্যে নেবেন, দেখা গেল যে আসতেই সময় চলে গেল। সুতরাং ওখানে আমাদের একটা জিনিস তৈরি করতে হবে, এবং এই জিনিসগুলোকে ওখানে বিশেষ করে যেগুলো স্পেশালিস্ট হাসপাতাল আছে, এনএসিবিডি তো বটেই, সেখানে আমাদের একেবারে নিজের আগে ঠিক করে নেবেন যে কোনটা আমরা করতে যাচ্ছেন, কোনটা পারবেন, কোনটা পারবেন না, সেটা দিয়ে ওখানে একটা ফ্লো চার্ট তৈরি করে দিতে, যাতে সঙ্গে সঙ্গে চলে যায়। আরেকটা করা যেতে পারে, যেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, যেটা প্রফেসর মজুমদার বারবার বলছিলেন, অদূর সাহেব বলছিলেন, সেটা হচ্ছে আমাদের অনেকগুলো হাসপাতাল আছে যেখানে ক্যাথল্যাব আছে, ফেসিলিটিস আছে, ট্রেন ম্যান পাওয়ারও আছে, কিন্তু আমরা ইউটিলাইজ করতে পারছি না। এটাকে আমরা ক্লাস্টারিং করতে পারি। যেমন ধরেন একটা রাজশাহী মেডিকেল কলেজে ক্যাথল্যাব আছে, 24 ঘন্টা খোলা রাখার ব্যবস্থা করা যায় কিনা, সেটা যদি করতে পারে তাহলে ভালো। তাহলে সেখানে আমরা যদি ওই শহরের মধ্যে একটু বাইরে যে পড়ে শহরের মধ্যেই
যদি আমাদের প্রাইভেট এবং সরকারি মিলে দেখা গেল 5টা হাসপাতাল আছে, সেখানে ইমার্জেন্সি করি, সেখানকার ইমার্জেন্সি যদি আমরা বলি এই ইন্ডিকেশন থাকলে তুমি পরে এটা নিয়ে আসো, এবং সেখানে যদি এই হাসপাতালগুলো নিজেরা ঠিক করে একটা ট্রান্সপোর্টের ব্যবস্থা করে তাহলে সরাসরি ওখানে চলে আসতে পারে, তাহলে আমরা পেশেন্টগুলোকে দিতে পারি। সুতরাং শুধু গাইডলাইন আমাদের পড়লেই হবে না, গাইডলাইন আমাদেরকে জানলেই হবে না, গাইডলাইন সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেই হবে না, আমাদেরকে ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে। কিভাবে করতে হবে? লোকাল ফেসিলিটিজের ভিত্তি করে কনটেক্সচুয়ালাইজ করতে হবে। লাস্ট পয়েন্ট যেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, সেটা হলো সবসময় আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে পেশেন্ট, এটা আমাদের প্রত্যেকটা ট্রিটমেন্টের টাকা কিন্তু আউট অফ পকেট আসে, এটা কিন্তু কোনো ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি থেকে হয় নাই, সরকার ফ্রি বললেও ফ্রি দেয় না। সুতরাং এই জিনিসগুলোকে দেখতে হবে কিভাবে সেটা আসতে পারে। অনেক আগে আপনারা দেখেছেন আইসিবিটি লাইফেও দেখা গেছে ভিক্ষা করে স্টেন্ট বসানো হয়েছে, ভিক্ষা করে পেসমেকার বসানো হয়েছে, কিন্তু এটা একটা সাধারণ কাজ এবং টেকনিক ডেভেলপ করার জন্য ঠিক, কিন্তু সার্ভিস দেওয়ার জন্য এটা আসলে ঠিক না। তো আমি এই কথাগুলো বলার একটাই উদ্দেশ্য, কেন আজকে আপনারা এখানে যাদের দেখছি তারা অনেকেই পলিটিক্যালি খুব পাওয়ারফুল এবং পলিসি মেকারদের কাছেও আপনাদের সঙ্গে অনেক সুসম্পর্ক আছে, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে যেহেতু আপনার ইনস্টিটিউশনাল চিফ, আপনাদের সাথে রেসিডেন্ট এবং জুনিয়র ডাক্তারদেরও বেশ একটা যোগাযোগ আছে। আপনারা হলো কি পার্সন যারা এই জিনিসগুলাকে আপনি করতে পারবেন, তাহলে আমার মনে হয় আমাদের এই ধরনের জিনিসগুলো সবচাইতে খুবই কাজে লাগবে এবং এফেক্টিভ হবে। তাতে যদি আমরা 2% পেশেন্টকেও যদি আমরা ভালো চিকিৎসা দিতে পারি তাহলে আমাদেরকে এটা খেয়াল করতে হবে এবং আমরা পারবো আশা করা যায় আর কি। তবে একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে, যাতে করে পেশেন্টকে আমরা একটা কিছুদিন আগে একটা রিপোর্ট বেরিয়েছে আর কি, যেটা অস্ট্রেলিয়ান রিপোর্ট আর কি, সেটা আরো সাংঘাতিক জিনিস। সেই সমস্ত দেশের মতো জায়গায় তারা একটা ল্যাঙ্গুয়েজ লিখছে, আমি এখন আপনাকে এক্সাক্ট রেফারেন্স দিতে পারছি না, সেখানে হলো যে এক ধরনের কারচুপি আর কি। কারচুপিটা কি? যেহেতু আমি ইনভেসিভ করব, সুতরাং একটা পেশেন্টকে আমরা নট এসটি এলিভেশন বানিয়ে ফেললাম বাই ডেফিনেশন, তখন হলো বাই গাইডলাইন এটা আমাকে ইনভেসিভে নিতে হবে। শুধু এটা কিন্তু একটা মুশকিল এবং এটা বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করছে ওখানে। আমার মনে হয় আমাদের সেটা খুব কম হয়, তারপরেও আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে এই জিনিসগুলো থেকে বেরিয়ে আসা। সুতরাং স্ট্রিক্ট করা এবং পেশেন্টের সঙ্গে কমিউনিকেট করা। লাস্ট যেটা পয়েন্ট সেটা হলো যে ইন মোস্ট অফ দি কেসেস, এটা অ্যাকচুয়ালি বলা মুশকিল, কেন আমরা কেউ তো আমাদের চেম্বারে প্র্যাকটিস যখন করছি বা হাসপাতালে যখন রশিদকে কমিউনিকেট করছি তখন তো সবাইকে দেখছি না। একটা বড় ধরনের প্রবলেম আসে এবং কথা আসে পেশেন্টদের কাছ থেকে যে এটা কি করতে যাচ্ছেন, আরে এটা কিছু ওর স্টেন্ট পড়ানো লাগবে না, এমনি ওষুধে ভালো হয়ে যাবে, একটা গ্রুপ আছে। আর একটা বলে যে আরে এক্ষুনি আপনি আসেন, আপনার অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি করতে হবে। আমার মনে হয় এতে আমাদের পেশেন্টরা অনেক বিভ্রান্ত হয়, এবং বিভ্রান্ত হয় কি অনেক কিছু খারাপ মেসেজ চলে গেছে আমাদের পাবলিকের কাছে চলে গেছে। তারপরে এটা আবার কোনো এক সেন্টারে গেলে আরেক রকম বলে, আরেক সেন্টারে গেলে আরেক রকম বলে, এক দেশের থেকে আরেক দেশে গেলে আরেক রকম বলে। এই সবগুলো মিলিয়ে আমরা কিন্তু খুব একটা শান্তি আছি। সুতরাং আপনাদের কাছে অনুরোধ, বিশেষ করে যারা পাওয়ারফুল আছেন এখানে, তারা যদি আপনাদের সঙ্গে আরো পাওয়ারফুল লোকদেরকে নিয়ে আপনারা এই ধরনের একটা জিনিস তৈরি করেন যাতে একটা স্বাভাবিক হতে পারে যে এই রেফারেল সিস্টেমের মধ্যে এসে এইটা জিনিসগুলো করা। প্রথম কথা হলো যে আমাদেরকে এম্পাওয়ারমেন্ট করতে হবে এবং ট্রেন করতে হবে ওই গেট কিপারদেরকে। তার মানে পয়েন্ট যে ফার্স্ট কন্ট্যাক্ট যিনি হচ্ছেন তার কাছে করতে হবে, খেয়াল করতে হবে। সেটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট। সেখান থেকে আপনি 1 ঘন্টা 1.5 ঘন্টা এইসব কাউন্ট করছেন, কিন্তু এই কাউন্ট যে করবেন সেখানে তাকে তো আগে ডাইটিমেন্ট করতে হবে। সুতরাং আমার বোঝায় বেশি কিছু বলা হয়ে গেলে ফাঁকে, যেটা যদিও জানি না কেউ কিছু মনে করেন এই ব্যাপারে, জাস্ট আমার কাছে মনে হলো যে এই ধরনের জিনিসগুলো হচ্ছে আমরা প্রতি বছর আসছি নতুন নতুন ডায়াগনোসিস বলছি, এটা বলছি সেটা ছাড়া অর্ধেক ড্রাগ আমাদের দেশে অ্যাভেলেবল না, অর্ধেক ড্রাগ আমাদের মানে যেটুকু অ্যাভেলেবল আছে তার 1/4 মানুষ কিনতে পারে না, যার ফলে অনেকে 1 ডোজ দিয়ে চলে যায়। আমি আন্দাজ একটা হিসাব করেছিলাম যে যতগুলো হাসপাতাল থেকে পেশেন্ট ভর্তি হয়ে এনক্সোপ্যারিন শুরু হয়েছে, এই পেশেন্ট 90% পেশেন্ট ইভেন দে ডিড নট কমপ্লিট দ্য ডোজেস অফ 10 ডোজেস। 90% রোগ করেনি, কারণ 1 দিন 2 দিনে ছেড়ে দিতে হয় বেডের জন্য, এবং বলা হয় বাড়ি থেকে নেন খুব ইজি নেওয়া, কিন্তু 90% আর নেয় না, ওইটা শেষ হয়ে গেল। সুতরাং এই যে জিনিসগুলোকে ছোটখাটো জিনিস কিন্তু আমাদেরকে দিতে হবে। আমাদেরকে মেন উদ্দেশ্য কিন্তু we have to treat patient, we have to serve the patient and thereby we have to serve the nation. সুতরাং এটা আমাদেরকে মনে রাখা বোধহয় চেষ্টা করা দরকার। তো আবারও শেষে সবাইকে অনেক রাত পর্যন্ত আপনারা আছেন বসে, সবাইকে ধন্যবাদ। বিশেষ করে শাহাবুদ্দিন একটা জটিল এবং অনেক বড় একটা গাইডলাইনকে করেছে। আমি আরো বেশি খুশি হতাম যে আমার এই অবস্থাতে
এরকম ওরকম করা যায় কিনা, এটা বাদ দিয়ে এটা রাখতে পারি কিনা, আশা করি শাহাবুদ্দিন ভবিষ্যতে কোনো এক সময় একটা ছাত্রকে একটা লোক হয়ে গেলে তাকে করতে পারি। আজিজুর কিন্তু বারবার আমি ওর কাছে স্যার বৈদ্যুতিক গোলযোগে পড়ছে। হ্যাঁ স্যারের মনে হয় নেটওয়ার্কের সমস্যা হচ্ছে স্যার। হ্যাঁ আপনারা একটু স্যারের সাথে কন্ট্যাক্ট করেন, স্যারের যদি স্যারকে নেটওয়ার্কের সমস্যা হচ্ছে। শাহাবুদ্দিন এটা 7টা থেকে 15টা বাজে কিন্তু স্যার আমরা আমাদের জন্য পরে খাবার পাঠিয়ে দিও। কোনো অসুবিধা নাই, কাম টু সিলেট। ঠিক আছে কানেকশন স্যার নেটওয়ার্ক যদি পাওয়া না যায় স্যার মজুমদার স্যার আপনি শেষ করে দিন। না স্যার আসছে, স্যার আসছে। সরি আমি একটু কানেকশন চলে গেছিল এই জন্য বলি। অ্যাকচুয়ালি আমার বক্তব্য শেষের দিকে চলে আসছিল। সুতরাং এই কনটেক্সট গুলো যদি আমরা মোটামুটি ঠিক করি তাহলে কিন্তু আমাদের সাজেশন দিতে হবে। আমাদের কিন্তু একটা জিনিস খেয়াল করতে হবে যে উই হ্যাভ গট প্লেন্টি অফ কার্ডিওলজিস্ট ট্রেইন প্রপারলি, কিন্তু তারা আন্ডার ইউটিলাইজ আছে, সিভিয়ারলি আন্ডার ইউটিলাইজ আছে। এই আন্ডার ইউটিলাইজেশনটাকে ঠিক করা উচিত নিজেদের মধ্যে থেকে। আমাদের নিজেরাই করতে পারেন, কারণ আপনারা এখানে সোসাইটির লোকজন আছেন, গভর্নমেন্টের বড় ইনস্টিটিউটের লোকজন আছেন এবং মেডিকেল কলেজের লোকরা আছেন। আপনারা এটা বোধহয় করলে আমার মনে হয় সার্ভিসটা শুরু হবে। এবং এটা সাংঘাতিক শুধু এখন না, এটা কিন্তু এপিডেমিক আরে বেড়ে যাচ্ছে, বেড়ে যাচ্ছে এবং ট্রিটমেন্ট কস্টলি হয়ে যাচ্ছে। তার মানে এই না যে বেশ কিছু লোকের এটা ক্যাপাসিটি নাই করতে পারে। তো সবাইকে ধন্যবাদ। আমি আমার মতো এখানেই শেষ করি। অবশ্যই স্যান্ডোজকে শেষবারের মতো ধন্যবাদ জানাই এই ধরনের প্রেজেন্ট করার জন্য। সবাইকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। আমরা স্যার আপনাকে কনক্লুড করে দিবেন এবার। কারো বক্তব্য নাই না? যদি না থাকে তাহলে আমরা এখানেই শেষ করতে পারি। সবাইকে ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ স্যার। Yes. Assalamualaikum. সবাইকে আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ আসসালামু আলাইকুম। আদাব স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার সবাইকে। Thanks all.